Boys can, girls can't. Boys can run through fields at dawn. Girls must stay with curtains drawn. Boys can climb the mango tree. Girls are told, that's not ladylike, see? Boys can shout and laugh out loud. Girls must bow and not be proud. Boys can eat the first hot meal. Girls serve last. It's part of the deal. Boys can skip their chores and play. Girls must scrub the floors all day. Boys can dream of jobs and fame. Girls are taught to fear that flame. Boys can choose whom they will wed. Girls are sold, their tears unsaid. Boys can roam when moonlight calls. Girls are locked behind high walls. Boys can fail and try again. Girls must never bring shame or stain. Boys can touch the temple gate. Girls of caste must wait and wait. Boys can speak in court and fight. Girls are silenced overnight. Boys can sin and still be sons. Girls are blamed for what he's done. Boys inherit land and name. Girls are burdens, marked by shame. But deep inside this dusty skin, a fire burns that won't stay in. We learn to read between the lines, to stitch our rage and secret signs. We braid resistance in our hair. We walk through fire. We do not scare. We write our names on banyan bark. We light our lamps in places dark. And though they say we mustn't rise, we rise like storms in quiet skies. Girls of the red soil. Becoming a red soil whisperer. Prologue. Part 1. Imagine being a village girl in a traditional society. I was born in a house with mud walls and mango leaves strung across the doorway. My mother says I came into the world during the monsoon, when the red soil turned soft and the frogs sang louder than the temple bells. My name is Tulsi, which means holy basil, and I've always felt like its seed, buried deep, waiting for light. In our village, girls are taught to walk softly, speak gently, and never look a man in the eye for too long. My earliest memory is of my grandmother tying my anklets and whispering, "Let the sound remind you to stay close to home." I didn't understand then. I only knew that the silver bells made me feel like a dancer, even when I was just fetching water. Childhood. The rules of silence. I was 5 when I first noticed the difference. My brother, Ravi, could climb trees, shout at the sky, and chase goats through the fields. I was told to sit still, help Alma in the kitchen, and never let my skirt ride above my knees. When I asked why, Alma said, "Because you're a girl. You must be careful." Careful became my shadow. Careful when I laughed. Careful when I ran. Careful when I asked questions. At school, I loved science. I wanted to know why the soil smelled different after rain, why dragonflies hovered like helicopters, why the banyan tree never died. But the boys laughed when I raised my hand. The teacher smiled at me like I was a flower trying to grow in concrete. "You're clever," he said once. "But don't forget your place." I didn't know where my place was. I only knew where it wasn't. Adolescence, the weight of womanhood. When I turned 12, my body betrayed me. My hips widened, my chest bloomed, and suddenly, I was no longer Tulsi the curious girl. I was Tulsi the girl who must be watched. The aunties began to whisper, "She's growing fast. Time to teach her how to behave. Don't let her play with boys anymore." My world shrank. No more climbing the tamarind tree. No more swimming in the river. No more walking alone to the library. Instead, I learned how to fold saris, grind spices, and smile without showing teeth. I learned how to say yes without meaning it,
how to lower my eyes, how to disappear in plain sight. My father stopped calling me Kanna and started calling me Panu, a girl ready for marriage. I was 13. I cried into my pillow, asking the gods why they made me a girl. I begged them to make me invisible. But the soil beneath my feet kept whispering, grow. Young adulthood, the spark beneath the ashes. At 16, I met Kavya. She was bold, loud, and wore her hair like a rebellion. She told me stories of girls who became doctors, dancers, poets. She said, the world is bigger than this village, Tulsi. You just have to dig. We started writing together, secret poems hidden in the folds of our notebooks. We wrote about menstruation, desire, anger, and dreams. We wrote about the river we weren't allowed to swim in. We wrote about the boys who stared and the men who decided. One day, our teacher found a poem I had written. I am not your silence. I am not your shame. I am the soil that remembers every step I was told not to take. He called my parents. They burned the notebook. Kavya was sent to her aunt's house in another district. I was told to stop school and prepare for marriage. Resistance, quiet as a seed. I didn't scream. I didn't run away. I did what the soil taught me. I rooted myself. I began helping Amma with her herbal remedies. I learned the names of every plant, every root, every leaf. I started teaching younger girls how to read, how to write, how to ask questions. I told them, you are not just daughters. You are stories waiting to be told. I began filming small videos with my cousin's phone, Rangoli tutorials, folk songs, interviews with grandmothers. I uploaded them quietly. I called it Voices of the Red Soil. People started watching. Girls from other villages messaged me. They said, I thought I was alone. I wasn't. Becoming, the rise of the daughters. Now I am 20. I still live in the same house with mango leaves at the door. I still wear anklets. But their sound no longer reminds me to stay close to home. It reminds me that I carry my home with me, wherever I go. I am not free, not yet. But I am growing. I am not loud, not always. But I am heard. I am not safe, not entirely. But I am brave. And I am not alone. We are the daughters of the land. We are the seeds that cracked the concrete. We are the stories that refused to stay silent. The soil remembers. And now, so do we. And we are here to tell your gripping and nail-biting story. So please do subscribe and share our story with as many of your friends as you can. We don't speak your language and we are not well networked in social media, so we need your help to market our efforts. Love from your traditional village girls. This saga was born from our lived reality. We are simple village girls from remote corners of South India, where infrastructure is fragile, education is limited, and opportunities for girls are rare. Using our parents' smartphones, we came together, seeking dignity, equality, and a way to earn. We formed a sisterhood, traditional village girls.
We document our lives, our crafts, our festivals. And from these fragments, we've begun weaving a story based on our own truths and those of our mothers, grandmothers, and ancestors. Our efforts are humble. We don't have high-powered computers to create special effects or high-resolution films or fancy software. We just tell our story and present to you films and videos of our life. As we create Rangolis together, we also created this saga, a tale of tradition, suspense, and ancient secrets buried beneath the soil. It's part eco-thriller, part historical mystery, and holy hours. We're excited to share our work with the world. But most of us wish to remain invisible and nameless. Let the story speak for us. Becoming a Red Soil Whisperer will begin appearing on YouTube in late 2025, and in 2026 as an ebook, empowering girls and young women around the world. The prologue of our pilot series will be a quiet offering, a sequence of traditional Rangoli and kolam designs, created by our older sisters, mothers, and aunts, interwoven with scenes of village life. We cannot promise to publish regularly. Power outages are part of our reality. But if you believe in what we're doing, please subscribe to our channel and share our stories with your sisters around the world, with lovers of tradition, nature, poetry, and village life. And with girls who need hope in a world that often overlooks them. Karena pemuluh mah bantu tak. Jadi wah, ini apa भी बताओ फोन चल रहा है. Jangan jangan kali sini. Nanti tak. Sudah. ये इनात कर गिरता है. ये पसंग पर पसंग है. मैकेनिकल पढ़ रहा है ये देवा. வந்தா உங்களுக்கு தெரியுமா நான் பேசிய பின்ன துணியில இருந்தால் அழகெல்லாம் கடிச்சு போட்டேன் இப்படி சொல்லு நம்ம தான் அதுக்கு மேலே இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்குது பவன் பாரு எப்படி ஏன்னா கோயில் காசு என்ன கேளு இங்கிலீஷ் கேட்கணும் தருவார் அதான் வீரபத்ர கேட்க சொல்லாரு இங்கிலீஷ்ல வெளியில கேட்க சொல்லணும் அவன் கேட்கறா பாரு சந்திர கேட்கல மூயின் பட சனன் சரி வரா சத்தியங்க தாயே Tayo pari-pandoli ang lanis pariwad ko mga kotsing tiri kotsing anggar korito alay sila paratan tayo korilama tayo sarti ulong kara sarti anggar karilas parimani dia na every baru
வாழ்க்கை நடக்க நம்பிக்கை எடுத்தது மஞ்சள் குங்குமம் போல் மனக்குறைகள் சந்தோஷப்படுத்தும் நிராசம் எதிர்கொள்ளும் வாழ்க்கை நடக்கும் உண்டாக நம்பிக்கை கைக்குத்து வந்த தன் தாய் ஒரு சோதிஸ் வந்தால் தெய்வ தேவாதி முடிக்க துணியெல்லாம் அமூகமாக சிறப்பாக தன் தாயை போகிற வழி இருக்கிற பாதையும் மக்கள் குறைகள் மனக்குறைகள் சந்தோஷப்பட்டு சிறப்பாக தன் தாய் எடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு ஜெயமாக நடக்கும் குடும்பத்தில் ஒரு குறையிட்டமாக சிறப்பாக தன் தாய்மொழி ஆசிர்வாத நிலையில் நடக்கும் கைக்குத்து வந்த காலத்தில் மாறி தாய்மொழி துணைந்தால் அமோகமாக நடக்கும் அந்த ஊர் மாதிரி உத்திர மாதிரி மக மாதிரி சக்தி உள்ளவன் ஆயர் கண்ணூரி ஆயுர் பராசக்தி அங்காள பரமேஸ்வரி தாயின் உராசம் எட்டியாக நடக்கும் உங்களோட மக்கள் குறைகள் மனக்குறைகள் வேதனையாகப்பட்டது காளிக்க தேவி மாதிரி தாய் துணையாக வருவார் நம்பிக்கை ஏற்றி ஜெயமாக நடக்கும் நூறுபா அமோகமாக சிறப்பாக தன் தாயை ஜெயமாக நடக்கும் ஒரு கோரிக்கை நிறைவேற்றார் அமோகமாக நடக்கும் மறியல் கேட்டு வருது கைப்பிடி வரும் வரும் கைப்பிடி கால்பிடி வரும் நான் மானிய படம் கைப்பிடி வருதா இப்போ நப்பாங்களா யார் வாங்கிக்கிறீங்க அது கூட உங்க சின்ன மாலை அனுப்பிமா அவங்க அப்பா சொல்லி சொன்னாங்க இதான் துணிக்கு நல்லாம்பது அத்தையும் பிச்சை எடுத்தார் அப்பதான் அப்படி வச்சு கூட சாப்பிட்டு கதை கொண்டு அதாவது டபுள் தான் நம்ம தான் போட்டோம் எப்போ சேர்த்தோம் சரி வாங்கி போட்டியா டம்ளர் எடுத்துட்டியா நான் எங்கெல்லாம் தேடி பிடிக்கல எடுத்துட்டியா எங்குது இல்லை சக்கரை எடுத்தாங்க அதில் அங்கே எடுத்துன்னு போனேன் எண்ணெய் ஊற்றியெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு வந்துருந்தாங்க அப்படியா அவங்களுக்கு இஷ்டம் எல்லாம் ஒன்று கூட கிளாஸ் போட்டாங்கன்னா மேலே எங்கே யூஸ் ஆனாலும் அப்படியே வேஸ்ட்டாகவே போயிட்டாரு கீழே இருந்து எதுக்குன்னு யூஸ் ஆகுது எந்த கூட ஊருக்கு வரும்போது வாங்கி வரதெல்லாம் அப்போ வாங்கி வந்தது இப்போ எல்லாம் நீ சொன்ன மாதிரி மெரவன் இல்லை இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் எல்லாம் இது பாயிண்ட் அடிச்சுக்கணும் இன்னும் கோயிலே கட்டி அவ்வளோ பையன் தெரியாது நீ சொன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படி தட்டிடலாம் சோத்து சோறு மூடி கட்டுவோம் தம்பி சோறு கொஞ்சம் வாங்கிக்கோங்க அப்படியே அப்புறம் கையில் வாங்கம்மா தட்டி பஸ்ஸில் தட்டி வாங்கிடா கையில் பிடிச்சி கையில் வாங்கிக்கோங்க அப்புறமா இந்த தட்டில் கூட ஒரு வேலை முடிஞ்சு பிடி பிடி சூடாக இருக்கும் சாப்பிடக்கூடாது அது ஓம் சேர்த்து நிற்கிறியா சாப்பிட்டியா ஃபர்ஸ்டே நான் தான் அப்படியா உங்களுக்கு 2 பங்கு ஓ திட்டி சாப்பிடதான் சளி பிடிக்கிறதா பணம் ஒன்று கொடுக்குறதா அது மணி கொடுத்தேன் சாப்பிட மாட்டாரு பிரசாதம் தெரியல கொடுத்து பாருங்க புரியல கையில கொடுத்தா வாங்கிக்கிறாரு எனக்கு கொடுத்து பாருங்க தட்டில் எல்லாம் வச்சுக்கிறீங்களா இந்த தட்டி யாருது எங்களுக்கு அவர் சொன்ன கூட 2 கூட தான்
அதிகமாக தான் கூட போகிறாங்க தொடையுமா அப்படி துணியிலாடி அங்கே தண்ணிக்கு இப்போ கண்ணா அங்கே இது இல்லையா நாங்கள் அப்படி கழிக்கணும் படி தண்ணிக்கு வா நம்புது போ அது கை காசு அப்படி ஏமா அது கூட நம்புது கை வச்சு 3 வருஷம் அங்கே 3 வருஷம் கை வச்சுக்கோ அவுத்துரும் 2 மணிக்கு ஆயிடும் மூக்கு தான் யார் கம்மிக்கும் எது 3 பேர் தானே 4 பேரா ஆ என்னடா கண் காட்சி ஓடுதுங்க ஒரு நேரம் கண் காட்சி ஓடுது நான் பார்க்கலாமா போன வாரம் நான் இல்லை எங்கள் தட்டில் வச்சுக்குது எங்கள் தட்டு அது 2 ஆள் எடுத்துக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டே இல்லையா சரி சரி பார்த்தனே தெரியுது உங்களுக்கு எதுக்கு என்ன சொன்னேன் வாழைப்பழம் ஒன்று தனி ஏதோ ஒன்று கூட சரி எதை பார்த்தா நான் வாழைப்பழம் கூட அது போயிட்டு எனக்கு சாப்பிட்டுக்காங்க என் அவ்வளோதான் சாப்பிட்றது தான் இங்கே நிற்பலாம் அப்படியே போட்டு வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா கருப்பூர் நம்ம குளத்தவே காணும் அந்த கருப்பூர் மாதிரி போடவேப்பா இந்த கருப்பூர் போடவே இதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படியும் காலியா போகுது நிற்கவா போகுது நல்லா கற்றுக்கணும் பார் உங்கள் ஏற்காடையே கற்பனை எஞ்சி வச்சுக்குவோம் இது நாங்கள் நடக்கும் அதை நாங்கள் இதெல்லாம் வச்சு சரி பார்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் திரும்பி கொடுங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு கிளம்பு கிளம்பு கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் புரியுது முடியுது கூடாது பிடிச்சிருக்கோம் கோழிகள் இருக்குண்டா ஆமாம்ப்பா போய் இருக்கணும் சரி சரி நான் போய் வச்சிருக்கு மாதிரி வாங்க அவ்வளோ இப்போ 4 தான் போகிறது எடுத்து ரெடி எடுத்துட்டே பரமேஸ்வரம் அப்புறம் நாங்கள் போய் எடுத்துக்கிட்டு எப்பா